हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फॉन्ट ऑन एमएस वर्ड। ऑप्शंस हैं नॉर्मल, रेज्ड, लोअर्ड और सेंटर्ड, एंड द आंसर इज सेंटर्ड। आइए सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फ्रंट स्पेसिंग, नॉर्मल, लूजली, कंडेंस्ड or expanded, and the correct answer is loosely. Question number 3, a dash is a formatting mark at the end of line that moves the insertion point to the beginning of the next physical line. आपके ऑप्शंस हैं पैराग्राफ ब्रेक करेक्टर, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, लाइन ब्रेक करेक्टर, नॉन ब्रेकिंग हाइफन, and the correct answer is line break character. Question number 4, in MS Word, to move the insertion point to the beginning of the next word, command used is option are control plus left arrow, control plus right arrow, control plus up arrow, and the last option is none of the above, and the correct answer is control plus right arrow. Next question, to advance rightward from one cell to the next in a table, आपके ऑप्शंस हैं टैब, बैक स्पेस, होम एंड डिलीट, एंड द करेक्ट आंसर इज टैब. Question number 6, Word has the web authoring tool allow you to incorporate dash on web pages, bullet, hyperlink, sounds, and all of the above, and the correct answer is all of the above. Question number 7, which of the following operations move text from clipboard? Copy, paste, drag and drop, and cut, and the answer is paste. Which of the following is graphic solution for word processor? Clip art, word art, drop cap, or all of the above, and the correct answer is clip art. Question number 9, what is the maximum scale percentage available in MS Word? 500, 200, 100, and 90, and the correct answer is 500. Next question, which of the following is best for quick copy operation? Options are copy and paste, window clipboard, drag and drop, and auto text, and the correct answer is drag and drop.